Okay, next is 18.3 laws of exponents. Laws of exponents. Laws of exponents. First one, multiplying powers with the same base. Multiplying powers with the multiplying powers with the same base. So that's the first law. Multiplying powers with the same base. See, its general form is a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. A raised to m plus n. That's the first law. See, same base, different powers. A raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. And the powers തമ്മിൽ add ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? എഴുതിക്കൂ. Multiplying powers with the same base. And the base, see, this a is the base and these are the powers, exponents. And we have studied base and powers in the first node. A, a same base and this m and n are the exponents. It is a raised to m plus n. See example, 3 raised to 5 into 3 raised to 2. See here, base is 3. In both the cases, same base. Then the same base is 3. Power 5. Here it is 2. That means, then 3 raised to 5 plus 2. That is 3 raised to 7. That is the answer. 3 raised to 7. When again we can multiply 3 7 times. That's the first law. This is very important. This law is important because same കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ്? a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് പവേഴ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ്. ബേസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാൽ അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും. a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. For example, 3 raised to 5 into 3 raised to 2 is 3 raised to 5 plus 2. That is 3 raised to 7. Okay, second one. Dividing powers with the same base. Second one is dividing powers with the same base. Second one, here we go. Dividing powers with the same base. First one, multiplication. Here, dividing powers with the same base. That is a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. Multiply ചെയ്യുമ്പോൾ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ഡിവിഷനിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം. a raised to m minus n. ഇത് ഈ ലോസ് ഒക്കെ ഇത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് വെച്ചല്ലേ, ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ 5 raised to 7 divided by 5 raised to 3. Division alle. 5 raised to 7 divided by 5 raised to 3. Same base. Base ആണ് ഇവിടെ 5. 5 ഇവിടെ base ആണ്, exponent 7 ഉം 3. അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? മൈനസ് ചെയ്യണം. That is 5 raised to 7 minus 3.
ന്യൂമറേറ്റർ ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ഇങ്ങനെ വരുന്നത് 5/7/5/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ന്യൂമറേറ്റർ മുകളിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യല 5/7 മൈനസ് 5/4. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് 5/4. ക്ലിയർ? ഇതെന്താണ്? ഡിവിഷൻ ആണല്ലേ. ഡിവൈഡിങ് പവേഴ്സ് വിത്ത് സെയിം ബേസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡിങ് പവേഴ്സ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് പവേഴ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. എന്താണ് വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ? a raised to m into a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. Second one is a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോണ്ട് ഇനി നാളത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷത്തേക്ക് പോലും മാറ്റി വെക്കരുത്. ഓക്കെ, വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക. Next is taking powers of a power. This finished? Yes, taking powers of a power. ഒരു പവറിന് വേറൊരു പവർ കൊടുക്കും. Anybody is here? Taking powers of a power. കഴിഞ്ഞോ പിന്നെ? കഴിഞ്ഞു. Taking powers of a power. Taking powers of a power. ഒരു പവർ ഉള്ളതിന് വേണ്ട ഒരു പവറോട് കൊടുക്കുന്നതിന് taking powers of a power. That is a raised to m the whole raised to n. a raised to m അപ്പോൾ ഒരു പവർ ഉണ്ട്. അതിന് whole raised to m ഒരു പവറോട് കൊടുക്കുകയാണ്. Taking powers of a power. a raised to m the whole raised to n is a raised to m n. It is a raised to m n. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. രണ്ട് പവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. For example, 2 raised to 3 the whole square. 2 raised to 3 the whole square. What is its answer? 2 raised to 3 into 2. Yes, 2 raised to 3 into 2. That is 2 raised to 6. പവറിന് വേറൊരു പവർ കൊടുത്താൽ that is 2 raised to 3 into 2. That is 2 raised to 6 is the answer. Taking powers of a power. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പതിപ്പിച്ച് വെച്ചോളാം. a raised to m ഇവിടെ ഒരു പവർ ഉണ്ട്, അതിന് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പവർ കൊടുക്കുന്നു. a raised to m the whole raised to n is a raised to mn. m n പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. Next is multiplying powers with the same exponent. Exponent same ആയിരിക്കും, bases are not same. Multiplying powers with the same exponent. With the same exponents. Multiplying powers with the same exponents. അപ്പോൾ powers and the same exponents ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ. Example, a raised to m into b raised to n is equal to with the same exponent ആണ്. a raised to m into b raised to m is equal to ab the whole raised to n. m ഇവിടെ m ആണ് നിൽക്കുന്നത്. a raised to m into b raised to m. ദാ ബേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ a ഉം b ആണ് ബേസ്.
പക്ഷേ എക്സ്പോണൻസ് എന്താണ്? സെയിം ആണ്. ഇത് സെയിം എക്സ്പോണൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബി, എ ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എം, എ ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എം. Example, 3 raised to 2 into 4 raised to 3. Sorry, 2. Same base, same exponents, different bases. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ എടുക്കുന്നത്? a raised to m into b raised to m is equal to ab എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്, ab the whole raised to m. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ബേസ്? ഏതാണ് ഇവിടെ? 3 ഉം 4 ഉം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്. 4 into 3 is 12. 12 the whole raised to 2. ബേസ് അവിടെ 2 ആണ്. That is 3 into 4 the whole raised to 2. That is 12 raised to 2. That is the answer. അമ്മിയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Next 5. Dividing powers with the same exponent. Dividing powers with the same exponent. Exponent same ആണ്, base different ആണ്. That is a raised to m by b raised to m. b raised to m. See, different bases and same exponents. b raised to m. a raised to m divided by b raised to m is equal. ഇതിന്റെ ഡിവിഷൻ ഫോം ഇങ്ങനെ മാറ്റിയതാണ്. a raised to m divided by b raised to m is equal to a by b the whole raised to m. a by b the whole raised to m. അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പവർ കൊടുത്താൽ മതി. ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്റർ സെപ്പറേറ്റ് പവേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കോമൺ പവർ a by b the whole raised to m. ഇവിടെ എന്താണ്? ഡിവൈഡിങ് പവേഴ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം എക്സ്പോണൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ a raised to m divided by b raised to m is equal to a by a raised to, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി ഞാൻ ഇതും ഒരേപോലെയാണെന്ന് അറിയാനാണ്. a raised to m by b raised to m is equal to a by b the whole raised to m. Example, six raised to 3 divided by 2 raised to 3. That is 6 raised to 3 by 2 raised to 3 is equal to 6 by 2 the whole raised to 3. 6 by 2 the whole raised to 3. What is 6 by 2? 3. It is 3 raised to 3. ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇവിടെ 6 by 2 ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇനി 7 by 2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 7 by 2 the whole raised to 3. അപ്പോൾ 7 3 times മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, 2 3 times മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് 6നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 3 raised to 3. Dividing powers with the same exponents. a raised to m by b raised to m is equal to a raised to a by b the whole raised to m. പഠിച്ചിട്ടോ ഞാൻ മറക്കരുത്. ഇതെല്ലാം അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ചോദിക്കും. ഈ ഗിവൺ ലോസ് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, ഒരെണ്ണം കൂടി ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Next, numbers with the exponent 0. Numbers with the exponent 0. 0 exponent വന്നാൽ എന്താണ്? That is 6. Numbers with the exponent 0 exponent.
with exponent 0. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. A raised to 0 is equal to 1. Any number raised to 0. അത് A എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജനറൽ ഫോമാണ്. 5 raised to 0 is 1. 12 raised to 0 is 1. എത്ര വലിയ നമ്പർ ആയാലും ചെറിയ നമ്പർ ആയാലും -3 raised to 0 is 1. വലിയ നമ്പർ ആയാലും ചെറിയ നമ്പർ ആയാലും പവർ 0 വന്നാൽ the answer is 1. Any number raised to 0 is 1. That is powers with the exponent 0. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. 5 raised to 0 is equal to 1. അല്ലെങ്കിൽ 7 raised to 3 divided by 7 raised to 3. ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? A raised to m by A raised to n is equal to A raised to m minus n. സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ലോ ഇന്നിപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? A raised to m by A raised to n. ഇവിടെ m n സെയിം ആണ് അല്ലേ? That is 7 raised to 3 minus 3. 7 raised to 0. 3 minus 3 is 0. 7 raised to 0 is 1. Any number raised to 0 is 1. ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താണ്. A raised to m by A raised to n. n m സെയിം ആയി പോയെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം. രണ്ടിടത്തും ഇവിടെ 3 ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസറിന് A raised to m മൈനസ് എന്നാണ്. പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 വന്നു. 0 വന്നാൽ ആൻസർ ഈസ് 1. അപ്പോൾ എനി നമ്പർ റൈസ് ടു 0 ഈസ് 1. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ലോസ് പഠിച്ച് ആദ്യം എടുത്തേതാണ് ലോ പറഞ്ഞാൽ മതി. സെയിം എക്സ്പോണൻറ്റ്, സെയിം ബേസ്. എക്സാമ്പിൾ അത് പറയാം. A raised to m into A raised to n is equal to A raised to m plus n. ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കത്. A raised to m into A raised to n. കാരണം അവിടെ സെയിം ബേസ് ആണ്. ബേസ് 2 a ആണ്. പവർ മാത്രം ഒന്ന് m ഒന്ന് n കൊടുത്ത് ഡിഫറെന്റ് പവേഴ്സ്. എക്സ്പോണൻസ് ഡിഫറെന്റ്. ആദ്യത്തെ ലിസൺ A raised to m into A raised to n is equal to A raised to m plus n. That is the first law. Second law division ആണ്. സെയിം base. അപ്പോൾ A raised to m divided by A raised to n is equal to A raised to m minus n. അടുത്ത എന്താ? Taking powers. ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. എന്താ? A raised to m into A raised to n is equal to A raised to m plus n. പവർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ബേസ് സെയിം ആണ്, പവേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത് A raised to m divided by A raised to n is equal to A raised to m minus n. Then A raised to m the whole raised to n. Taking power of a power. ഒരു പവർ ഉള്ളത് വേറൊരു പവറോടെ കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെത്? A raised to m n. m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m into n ആണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അടുത്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസ് വരുന്നത് അല്ലേ? ബേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെയിം എക്സ്പോണൻറ്റ്. A raised to m into B raised to m അല്ലേ? ഇവിടെ ബേസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എയും ബിയും എക്സ്പോണൻറ്റ് സെയിം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എം. ഇത് ബേസുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് കോമൺ പവർ കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി A raised to m divided by B raised to m is equal to എന്ത് വരും? A by b the whole raised to m. ഇനി എക്സ്പോണൻറ്റ് 0 വന്നാൽ ആൻസർ ഈസ് 1. A raised to 0 is equal to 1. ഇത്രയും ലോസ് ആണ് പഠിച്ചല്ലോ. 1 2 3 4 5 6 ലോസ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ
അടുത്ത വർഷം നെഗറ്റീവ്സിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഇപ്പം ഇത്രയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം, മറക്കരുത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരണം. a⁻m ഇൻറ്റു a⁻n²+n. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഇത് ഡിവിഷൻ, ഇവിടെ അഡിഷൻ, ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ. ഇത് പവർ ഓഫ് എ പവർ വന്നാൽ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസ് വന്നാൽ അതിന് കോമൺ പവർ കൊടുത്താൽ മതി. ബേസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കോമൺ. ഇവിടെ ഡിവിഷൻ വന്നാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ പവർ കൊടുക്കണം. ഇനി എനി നമ്പർ റൈസ് ടു 0 ഈസ് 1. ഇത് ലെഫ്റ്റൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ. എനി നമ്പർ റൈസ് ടു 0. അപ്പോൾ -25 റൈസ് ടു 0 ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. So here is a correction. That is, see, a raised to m by b raised to m is equal to a by b the whole raised to m. Madam, നേരത്തെ n എന്നായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത്. Okay, let us solve this exercise questions. Exercise 13.2. Exercise 13.2. Use laws of exponents. Laws of exponents. Simplify and write the answer. Write the answer in exponential form. In exponential form. See questions. 1. 3 raised to 2, that is 3 square, into 3 raised to 4 into 3 raised to 8. Now second question. 6 raised to 15 divided by 6 raised to 10. Now third question. A cube into a square. Now fourth question. 7 raised to x into 7 raised to 2. Okay, let's do these questions first. You write the question. Here, use laws of exponents. See, we learned the laws of exponents now. Use this and find out the answer in exponential form. Okay, first one solution first. Solution 1. 3 square into 3 raised to 4 into 3 raised to 8. See, what is the first law? A raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. See, that is here 3 square into 3 raised to 4 into 3 raised to 8. അല്ലേ, ഇവിടെ നമ്മൾ a raised to m into a raised to n എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടെണ്ണേ പറയുന്നുള്ളെങ്കിലും അതൊരു ജനറൽ ഫോമാണ്. ബേസ് സെയിം ആയാൽ we can add the exponents. അതാണ് നിങ്ങളവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ here the bases are same. 3 3 3 base same. So we can add the exponents. For 3 raised to 2 plus 4 plus 8. Which law is using here? A raised to m into a raised to n. Can you see there? വളരെ കഷ്ടിച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ. We can use a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. Okay, using that we can find out the answer. 3 raised to 14. That is in exponential form. This 3 raised to 14 എന്ന് പറയുന്നത് exponential form ആണ്. That is the answer. Now second solution. Solution 2. 6 raised to 15 divided by 6 raised to 10.
Which law? Second law. A raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. A raised to m divided by a raised to n. Here 6 is the base. Base the same ആണ്. So we can apply a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. That law. 6 raised to 15 minus 10. Here you write a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. The subtraction division formula to subtract the powers. Here it is 6 raised to 5. That is the answer. 6 raised to 5 is the exponential form of this. The exponential form. A law ഏതാണെന്നുള്ള സൈഡിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഏത് ലോ ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് എഴുതിയിരിക്കണം. Now solution 3. A raised to 3. A raised to 3 into a square. A raised to 3 into a square. But base equal ആണ്. Then we can apply a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. A raised to 5. Now solution 4. Seven raised to x into 7 square. 7 raised to x into 7 square. Same base. So we can add the powers. 7 raised to x plus 2. X plus 2 is simplified. 7 raised to x plus 2 is the answer. 7 raised to x plus 2. Okay. A raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. This is 3 പ്രാവശ്യം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഇതങ്ങ് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിക്കോളും. Now solution 5. Solution 5, the question is 2 square the whole raised to 3 and 5 square. 5 square the whole raised to 3 in divided by 5 raised to 3. First to simplify this. This 5 square the whole raised to 3 and simplify that divided by 5 cube. Taking power of power, do you remember? A raised to m the whole raised to n is a raised to mn. A raised to m the whole raised to n is equal to a raised to mn. Here 5 raised to 2 into 3 divided by 5 raised to 3. So 5 raised to 6 divided by 5 raised to 3. Now first we apply a raised to m the whole raised to n is equal to a raised to m n. Can you see? Yes. Then it is a raised to m divided by a raised to n. Same base ആണ് നമ്മൾ division formula a raised to m minus n. It is 5 raised to 6 minus 3, that is 5 raised to 3. Here you write a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. Okay? മനസ്സിലായോ? കഷ്ടിച്ച് കാണാം. That 5 raised to 6. 5 raised to 6 വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 5 square the whole raised to 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 raised to 2 into 3. അതായത് a raised to m the whole raised to n is a raised to mn. അപ്പോൾ 3 2 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 6. 5 raised to 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 raised to 3. അപ്പോൾ അത് ഡിവിഷൻ ഫോമിലായി. ഡിവിഷൻ ഫോമിലാണെങ്കിൽ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യണം. 5 raised to 6 divided by 5 raised to 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 raised to 6 minus 3, that is 5 raised to 3.
അവിടെ നമ്മൾ എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ. എ ആണ് 9 എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ. A raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus 3. Understood? This is the second law. ഇവിടെ second lawയും third lawയും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, let us solve the next question. Okay, sixth question, its solution. Sixth question is 2 raised to 5 into 5 raised to 5. See, same exponents, different bases. Same exponents and different bases. Do you remember this? A raised to m into b raised to m is ab the whole raised to m. That law, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നോക്ക്. This is ab ഇവിടെ 2 into 5. 2 into 5 the whole raised to 5. Here you apply a raised to m into b raised to m is equal to ab the whole raised to m. ab the whole raised to m ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇവിടെ ab a2 b5 ആണ്. അപ്പോൾ ab 2 into 5 the whole raised to 5. That is 2 into 5 10. 10 raised to 5. That is the exponential form of this question. Now second one is a raised to 4 into b raised to 4. Solution 7. A raised to 4 into b raised to 4. Same powers, different exponents. Here, the base is a b. A b the whole raised to 4. A b the whole raised to 4. It is a raised to m into b raised to m is equal to a b the whole raised to m. A b the whole raised to 4. m ന് വരെ ഇവിടെ 4 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ a b ബേസ് a b ആണ്, അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a b the whole raised to 4. Now next solution. Eighth question is 3 raised to 4 the whole raised to 3. 3 raised to 4 the whole raised to 3. What is which formula? Which law? A raised to m the whole raised to n is a raised to mn. ഒരു പവറിന് വീണ്ടും ഒരു പവർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? ടേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് എ പവർ. That is a raised to m the whole raised to n. Taking power of a power. Taking power of a power. ഒരു പവറിന് വീണ്ടും ഒരു പവറുടെ കൊടുക്കുന്നത്. Say that is taking power of a power means a raised to m the whole raised to n is a raised to mn. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 raised to 4 into 3. 3 raised to a raised to mn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m into n ആണ്. That is ഇവിടെ m n 4 ഉം 3 ആണ്. അപ്പോൾ 4 into 3. But here you write a raised to m the whole raised to n is equal to a raised to m n. That is 3 raised to 4 into 3, 12. 3 raised to 12 is the answer. Now solution 9. Last one. 10 എണ്ണം ഉണ്ട്. Solution 9. Question is 2 raised to 20. 2 raised to 20 divided by 2 raised to 15. 2 raised to 20 divided by 2 raised to 15 into 2 cube. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 raised to 20 divided by 2 raised to 15 into 2 raised to 3. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. Here we can write 2 raised to 20 divided by 2 raised to 15 into 2 raised to 3. So a raised to m divided by a raised to n is equal
to a raised to m minus n അല്ലേ. ഇവിടെ 2 raised to 20 minus 15 20 minus 15 into 2 raised to 3. ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് മാഡം മുകളിലോട്ട് എഴുതാം. See this 2 raised to 20 minus 15 is 2 raised to 5 into 2 raised to 3. A raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n, that is 5 plus 3. So here you write a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. That is 2 raised to 8 is the answer. 2 raised to 8. Last question. 10th question. The question is 8 raised to t divided by 8 square. A raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. So you can write 8 raised to t by 8 square, that is 8 raised to t minus 2. A raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. The a line ആണ് വിചാരിക്കരുത്, മാഡം എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. m minus n. This is an answer. 8 raised to t minus 2. For all the 10 questions we solved now. So you learn well. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫോമുല ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലോ a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. Second law a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. Then a raised to m the whole raised to n is equal to a raised to mn. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അടുത്തത് second set of question. Simplify and express each of the following in exponential form. Simplify and express each of the following in exponential form. First question 2 raised to 3 into 3 raised to 4 into 4 divided by 3 into 32. 3 into 32. Okay, we want to simplify this and express in exponential form. This is simplify cheythu idine last la exponential formula edutha. Children, solution. This is the first question. We can write its solution. Ivadathe solution edutha. Solution 1, that is 2 raised to 3 into 3 raised to 4 into 4. We can express this 4 in its exponential form. 4 is 2 into 2. Isn't it? 4 is 2 into 2. So we can write 2 cube into 3 raised to 4 into 2 square. 2 into 2 means 2 square. We expressed this 4 as 2 square. 2 square means 2 into 2. So this is the exponential form. എല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിലാണ്. Now divided by 3 into 32. See, we can factorize 32. 32 നെ factorize ചെയ്ത് പോവാം. 16 8. How many times? 1 2 3 4 5 times. That is 2 8 times means 2 raised to 8. Then 2 into 2 into 2 8 times എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, because we know 1 2 3 4 not 8 times. How many times? 5 times. 1 2 3 4 5 5 times അല്ലേ ഇവിടെ 2 5 times. Okay, അപ്പോൾ all are in exponential form. See, this 3 means 3 raised to 1. 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is 3 raised to 1 ആണ്. അപ്പോൾ again ഇവിടെ നോക്കുക 2 ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. 2 cube into 2 raised to 2 into 3 raised to 4
Can you see here? ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2 ക്യൂബും 2 സ്ക്വയറും കൂടെ അടുത്ത് എഴുതാം. 2 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 3 റൈസ് ടു 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 റൈസ് ടു 5 ഇൻറ്റു 3 റൈസ് ടു 1. ഇത് എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് 2 റൈസ് ടു 3 പ്ലസ് 2 5 3 പ്ലസ് 2 5 into 3 raised to 4 divided by 2 raised to 5 into 3 raised to 1. ഇത് നമുക്ക് a raised to m by a raised to n ഫോമിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് അടുത്തടുത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. Here 2 raised to 5 divided by 2 raised to 5 into 3 raised to 4 divided by 3 raised to 1. ഇത് പവർ ആണ് കേട്ടോ, മുകളിലോട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് a raised to m by a raised to n is equal to എന്താണ് a raised to m minus n. ഇവിടെ m n സെയിം ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. 2 raised to 5 minus 5 into 3 raised to 4 minus 1. Here it is 2 raised to 0 into 3 raised to 3 minus 1 is 3. What is 2 raised to 0? Any number raised to 0 is 1. See, we already learned a raised to 0 is equal to 1. 1 ആണ് പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ 2 raised to 0 is 1. 1 into 3 raised to 3, that is 3 raised to 3. 3 raised to 3 is the final answer. Last line clear, children? 3 raised to 3. 1 into 3 raised to 3, that is 3 raised to 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എടുത്തു. പിന്നെ എ റൈസ് ടു എം ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എടുത്തു. ഇവിടെ 2 റൈസ് ടു 5 ബൈ 2 റൈസ് ടു 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 റൈസ് ടു 5 മൈനസ് 5. അങ്ങനെയാണ് അത് 2 റൈസ് ടു 0 ആയത്. 2 റൈസ് ടു 0 ഇൻറ്റു 3 റൈസ് ടു 3, ദാറ്റ് ഈസ് 2 റൈസ് ടു 0 ഈസ് 1. 1 ഇൻറ്റു 3 ക്യൂബ്, ദാറ്റ് ഈസ് 3 ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. Second question. 5 square the whole raised to 3 into 5 raised to 4 divided by 5 raised to 7. Okay, solution. 5 square the whole raised to 3 into 5 raised to 4 divided by 5 raised to 7. That is 5 square the whole raised to 3. A raised to m the whole raised to n is a raised to m n. m n കൂടെ multiply ചെയ്താൽ it is 5 raised to 2 into 3. A raised to m the whole raised to n is a raised to m n. m എന്നതിന് ഇവിടെ 2 ഉം 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. That into 5 raised to 4 അത്രയും ചെയ്തിട്ട് divided by 5 raised to 7. ഇനി ഇവിടെ 5 raised to 3 into 2 is 6. 5 raised to 4. The a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. 6 plus 4 divided by 5 raised to 7. What is 6 plus 4? 10. So 5 raised to 10 divided by 5 raised to 7. A raised to m divided by a raised to n is a raised to m minus n. Now 5 on a, 10 minus 7. What is 10 minus 7? 3. 5 raised to 3 is the answer. 5 raised to 3. കണ്ടോ? അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾസ് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എ റൈസ് ടു എം ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഈസ് എ റൈസ് ടു എം എൻ വെച്ചിട്ട്
5 square the whole raised to 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 raised to 2 into 3. 2 into 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6. അപ്പോൾ 5 raised to 6 into 5 raised to 4. അത് വീണ്ടും a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. അപ്പോൾ 6 plus 4 വന്ന് 5 raised to 10 ആയി. അതിനെ 5 raised to 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം. 5 raised to 10 minus 7, that is 5 raised to 3. See children, third question, 25 raised to 4 divided by 5 raised to 3. See, the bases are different, not same. It is 25 and that is 5. See, we can't apply a raised to m divided by a raised to n because the bases are not same. Okay, solution 3. 25 raised to 4 divided by 5 raised to 3. Bases are not same, powers are not same. So what do? We want to convert. That ഈ 25 നമുക്ക് convert ചെയ്ത് base 5 ആക്കാം 25. See children, 25 is equal to 5 into 5. Isn't it? That is 5 square. 5 into 5 means 5 square. So we can write this 25 as 5 square. 25 in the 5 square. 5 square means 5 into 5, that is 25. So this 25 is 5 square and it is 25 raised to 4. So it is 5 square upon raised to 4 divided by 5 cube. Here you can apply a raised to m. The upon raised to n is a raised to mn. 5 raised to 2 into 4 divided by 5 raised to 3. That is 5 raised to 8 divided by 5 raised to 3. A raised to m divided by a raised to n is a raised to m minus n. A is 5 raised to 8 minus 3. That is 5 raised to 5. 5 raised to 5. That is the answer. Understood? 5 raised to 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ഉടനെ നമ്മൾ നോക്കണം, ബേസ് സെയിം അല്ല, പവർ സെയിം അല്ല. നമുക്ക് ആ ലോസ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി വാണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻറ്റു ദ സെയിം ബേസ്. ഈ ബേസ് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് 25 is equal to 5 square അല്ലെങ്കിൽ 5 into 5, that is 5 square. അപ്പോൾ 25 നമുക്ക് 5 square എന്ന് എഴുതി, then whole raised to 4. Okay, 5 square the whole raised to 4 divided by 5 cube. So 5 raised to 4. 5 square the whole raised to 4 is a raised to m the whole raised to n log. അപ്പോൾ a raised to mn 5 raised to 2 into 4 divided by 5 cube. അപ്പോൾ 2 into 4 is 8. 5 raised to 8 divided by 5 raised to 3. A raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n, that is 8 minus 3, 5. 5 raised to 5. Then next is, what is next? Okay. Fourth question. Question number 4 is 3 into 2 square is 7 square. 3 into 7 square into 11 raised to 8 divided by 21 into 11 cube. 21 into 11 cube. Okay, solution 4. 3 into 7 square into 11 raised to 8 divided by 21 into 11 raised to 3. Okay, this 3 means 3 raised to 1. So we can write 3 raised to 1 into 7 square into 11 raised to 8 divided by 21. 21 is equal to 3 into 7. 3 into 7 is 21. So we can convert this 21 as 3 into 7. 3 means 3 raised to 1, 7 means 7 raised to 1 into 11 raised to 3. 3 raised to 1 divided by 3 raised to 1, that is 3 raised to 1 minus 1 into here
7 raised to 2 minus 1 into 11 raised to 8 minus 3. So, we a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n apply chedu. Okay, 3 raised to 1 by 3 raised to 1, that is 3 raised to 1 minus 1. What is 3 raised to 1 minus 1? 3 raised to 0 into 7 raised to 2 minus 1 is 1 into 11 raised to 8 minus 3 is 5. That is 3 raised to 0 is, any number raised to 0 is 1, that we know. It is 1. 1 into 7 into 11 raised to 5. That is 7 into 11 raised to 5. That is the answer. 7 into 11 raised to 5. 3 raised to 1 is, 3 raised to 0 is 1. Then 7 into 11 raised to 5. But 7 into 11 raised to 5 is the answer. Understood, children? How many questions left? Kore questions undu idile. Aduthathu fifth question. Question number 5. 3 raised to 7 divided by 3 raised to 4 into 3 cube. 3 raised to 7 divided by 3 raised to 4 into 3 raised to 3. Okay, 3 raised to 7 divided by 3 raised to 4 into 3 raised to 3. See, same base and different power. A raised to m into a raised to n. That is a raised to m plus n. 3 raised to 4 plus 3. That is 3 raised to 7 divided by 3 raised to 7. That is equal to 3 raised to 7 minus 7. What is 7 minus n? That is 0. 3 raised to 0 is 1. 3 raised to 0 is 1. Understood? Now, here നോക്കണം 3 raised to 7 divided by 3 raised to 4 into 3 raised to 7. That is, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ തന്നെ a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 raised to 7 divided by 3 raised to 7. അപ്പോൾ ഇവിടെ a raised to m by a raised to n, a raised to m minus n. But 7 minus 7. 3 raised to 7 minus 7, that is 3 raised to 0, that is equal to 1. Okay, children, an easy question. Say, sixth question. 2 raised to 0 plus 3 raised to 0 plus 4 raised to 0. Any number raised to 0 is 1. Okay, applying that. 2 raised to 0 plus 3 raised to 0 plus 4 raised to 0. Any number raised to 0 is 1. 1 plus 1 plus 1, that is equal to 3. Easily we got the answer. Any number raised to 0 is 1. See, if you get a question like this, you write this also there in the answer paper. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്, യു സിംപ്ലി റൈറ്റ് ദ ലോ ഓൾസോ ദയർ. അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം. Now, fine. Question number 7. 2 raised to 0 into 3 raised to 0 into 4 raised to 0. What will be the answer? 2 raised to 0 into 3 raised to 0 into 4 raised to 0. That is 2 raised to 0 into 3 raised to 0 into 4 raised to 0 is equal to, what is its value? 1. 1 into 1 into 1. 1 into 1 into 1 is 1. 1. Here it is 3. 1 plus 1 plus 1, 3. 1 into 1 into 1, 1. Okay. Next.
Eighth question. Eighth question. 3 raised to 0 plus 2 raised to 0, 3 raised to 0 plus 2 raised to 0 into 5 raised to 0. Solution. 3 raised to 0 plus 2 raised to 0 into 5 raised to 0 is equal to 3 raised to 0 is 1. 1 plus 1 into 1. That is 2 into 1, that is equal to 2. Easy questions? ഇതൊക്കെ easy questions ആണ്. നമ്മൾ ഓരോ law നന്നായി പഠിക്കുക. You simply apply that law in the answer. അത്ര മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. Okay, 9th question. ഇതെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഹോംവർക്കായിട്ടൊന്നും തരുന്നില്ല. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതായല്ല. ഓരോ ആൻസേഴ്സും 3 times എഴുതി പഠിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, 9th question. Two raised to 8 into a raised to 5. 2 raised to 8 into a raised to 5 divided by 4 raised to 3 into a raised to 3. Solution 9. 2 raised to 8 into a raised to 5 divided by 4 raised to 3 into a raised to 3 is equal to, here it is a raised to 5 and a raised to 2 raised to 8 into a raised to 5 divided. We can convert this 4 as 2 square. 4 is equal to 2 into 2, that is equal to 2 square. 2 into 2 means 2 square. So we can convert this 4 as 2 square. Then whole raised to 3 because it is 4 cube. 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 square ആണ്. അതിന് വീണ്ടും ഒരു പവർ ഉണ്ട് into a raised to 3. But 2 raised to 8 into a raised to 5 divided by what is 2 square the whole raised to 3, a raised to m the whole raised to n is a raised to mn. Power തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. But 2 raised to 2 into 3 6 into a raised to 3. Okay, a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. That is 2 raised to 8 minus 6 into a raised to 5 minus 3. But it is 2 raised to 2 into a raised to 2. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 square into a raised to m into b raised to m is ab the whole raised to m. It is 2a the whole raised to 2. That is the answer. A square the 2 raised to 2 into a raised to 2. That is a raised to m into b raised to m. Different bases same power vannal ab the whole raised to m. See, apply that formula. That is 2a the whole raised to 2. That is the answer. Understood, children? It is നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു 4 ക്യൂബ് ഉണ്ട്. ആ 4 ക്യൂബിന് 2ന്റെ പവർ ആക്കി എഴുതി. 4 is equal to 2 square ആണ്. 2 square is 4. അപ്പോൾ ദാ 4ന് നമ്മൾ 2 square എഴുതി. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ 4 ക്യൂബ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 square the whole cube into a cube. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 raised to 8 into a raised to 5 divided by it is a square the whole raised a raised to m the whole raised to n is a raised to mn. ബേസിന്റെ അല്ലേ പവർ ടു എ പവർ അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുന്നത്. ഇതിന് വേറൊരു പവർ വന്നാൽ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ദീസ് ടു പവേഴ്സ്. അപ്പം 2 into 3 is 6. It is 2 raised to 6. 2 raised to 6 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Then a cube. അപ്പം we can apply a raised to m by a raised to n is equal to a raised to m minus a. അപ്പം 2 raised to 8 minus 6 into a raised to 5 minus
3. 8 minus 6 is 2. But 2 raised to 2 into a raised to 2. But base different and same power. So we can take 2 into a, that is 2a the whole raised to 2. 2a the whole raised to 2 is the answer of this question. Understood? You study all these questions very well. Write all the answers 3 times. 3 times എഴുതി പഠിക്കണം. Then 10th question. X raised to, sorry, a raised to 5 divided by a raised to 3. That into a raised to 8. Solution 10. A raised to 5 divided by a raised to 3 into a raised to 8. A raised to m by a raised to n is a raised to m minus n, that is 5 minus 3 into a raised to 8. A raised to 2 into a raised to 8. A raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. 2 into 2 plus 8. That is a raised to 10 is the answer. What formula is a raised to m by a raised to n is equal to a raised to m minus n. First one ആണ്. ഇതിൽ അതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഇവിടെ in the second case a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. ഇതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. Understood? A raised to 5 by a raised to 3 is a raised to 5 minus 3. 5 minus 3 into a raised to 8. So 5 minus 3 is 2. A raised to 2 into a raised to 8. Then a raised to 2 plus 8. Powers നമ്മൾ add ചെയ്യണം. That is a raised to 10 is the answer. Clear? മനസ്സിലായോ? Okay. Now 11th question. Eleventh question. Four raised to 5 into a raised to 8 b cube divided by 4 raised to 5 into a raised to 5 b square. See, the question is a raised to 5 into, sorry, 4 raised to 5 into a raised to 8 b raised to 3 divided by 4 raised to 5 into a raised to 5 b square. Its solution 4 raised to 5 into a raised to 8 b cube divided by 4 raised to 5 into a raised to 5 b square. Here a raised to 5 divided by a raised to 5. Then we can write 4 raised to 5 minus 5 into a raised to 8 divided by a raised to 5. A raised to 8 minus 5. B raised to 3 divided by b square. B raised to 3 minus 2. It is 4 raised to 0 into a raised to 3 into b raised to 1. A raised to 0 is 1. 1 into a cube b1, that is a cube b. A cube b is the answer. Second level.
ഇവിടെ ഏത് ലോയാണ് വന്നത്? a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. That law അതാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ക്ലിയർ ചിൽഡ്രൻ? ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇനി one more question. അതെ, ലാസ്റ്റ് question. Twelfth question. That is 2 cube into 2 cube into 2 the whole square. Can you see that? Yes. Solution 12. 2 cube into 2 the whole raised to 2. Okay, here a raised to m into a raised to n. The power is 2 means its power is 1. Another 2 cube into 2 raised to 1 the whole square. It is 2 raised to 3 plus 1 the whole square. That is 2 raised to 4 the whole square. That is a raised to m the whole raised to n is a raised to m n. Product of the powers. 2 raised to 4 into 2 is 8. 2 raised to 8. Direct ഞാൻ എഴുതി, ഞാൻ ഇവിടെ